Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Aliyev Şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak etmək üçün Belçikada işgüzar səfərdədir. Dekabrın 14-də Brüsseldə Prezident İlham Aliyevlə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel arasında görüş olub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel dövlətimizin başçısı İlham Aliyevi qarşıladı. Sonra birgə foto çəkdirildi. Görüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Charles Michelin Azərbaycan Respublikasına səfəri xatırlandı. Avropa İttifaqının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində dəstəyi vurğulandı. Prezident İlham Aliyev bu məsələlərə verdiyi tövfiyə görə Charles Michelə təşəkkürünü bildirdi. Eyni zamanda bugün Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan arasında keçiriləcək üç tərəfli görüşə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı həmçinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda kommunikasiyaların açılması, humanitar xarakterli məsələlər və digər mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Dekabrın 14-də NATO'nun baş katibinin dəvəti əsasında Prezident İlham Aliyevlə Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg arasında görüş olub. NATO'nun Brüsseldəki mənzil qərargahında baş katib Jens Stoltenberg dövlətimizin başçısı İlham Aliyevi qarşıladı. Sonra rəsmi foto çəkdirildi. Görüşdə NATO'nun baş katibi Azərbaycanın Alyansın dəyərli tərəfdaşı olduğunu dedi və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Əfqanistanda qətiyyətli dəstək əməliyyatlarındakı xidmətini yüksək qiymətləndirdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycan sülh məramları Əfqanistanı sonuncu tərk edən hərbi qulluqçular olublar və onlar 120 mindən çox insanın Əfqanistan hava limanı vasitəsilə təxliyəsinə töhfə veriblər. Jens Stoltenberg buna görə Prezident İlham Aliyevə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycan NATO'nun etibarlı tərəfdaşıdır və bu artıq onun Alyansın mənzil qərargahının 7-ci səfəridir. Bildirdi ki, Azərbaycan hərbiçiləri 2002-ci ildən 2021-ci ilin avqustun sonunadək Əfqanistanda xidmət ediblər. Söhbət zamanı post-münaqişə dövründə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı və Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara hazır olduğu bildirildi. Həmçinin regiondakı təhlükəsizlik məsələləri qeyd olundu. Prezident İlham Aliyev Azərbaycanın NATO'nun üzv ölkələri ilə sıx dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu qeyd etdi. Eləcə də Alyansın aparıcı üzv dövlətlərindən olan qardaş Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik münasibətlərinin mövcud olduğunu dedi. Görüşdə Azərbaycanın 1994-cü ildən NATO'nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı ilə tərəfdaşlığının vacibliyi vurğulandı. Bu çərçivədə ölkəmizin NATO'nun fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planında və digər proqramlarında fəal iştirak etdiyi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə NATO Silahlı Qüvvələri arasında operativ hərbi uyğunlaşmanın inkişaf etdiyi diqqətə çatdırıldı. Eyni zamanda Azərbaycanın NATO'nun təlimlərində və ikitərəfli əsasda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında keçirilən təlimlərdə iştiraki məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rolu qeyd olundu. Ölkəmizin NATO'nun qətiyyətli dəstək missiyasının həyata keçirilməsində regional nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi verdiyi töhfələr də təqdir edildi. Dekabrın 14-də Prezident İlham Aliyevlə NATO'nun baş katibi Jens Stoltenbergin Brüsseldə Alyansın mənzil qərargahında birgə mətbuat konfransı olub. President Aliyev, welcome back to the NATO headquarters. It's great to see you again. This is actually your second time in the new building, but last time we had a bilateral meeting, it was over in the old building. We just had a very constructive discussion, and you will now participate in a meeting of the North Atlantic Council with all 30 allies. This shows the importance of dialogue and mutual understanding in NATO's partnership with Azerbaijan. Our cooperation has been strong over many years. Today it covers many areas from capability development to energy security. NATO allies have also assisted you with the destruction of redundant mines and ammunition from the former Soviet army. We discussed today what more we could do together. Azerbaijan made important contributions to our former mission in Afghanistan. And Azeri forces played an important role providing security at Kabul airport during this summer evacuation.
NATO allies managed to airlift more than 120,000 people to safety in a matter of days. So thank you for all your efforts and your support. Security and stability in the South Caucasus is important for all of us. To ensure a peaceful future for all people, we support the normalization of relations between Azerbaijan and Armenia, which are both valued partners to NATO. President Aliyev, let me thank you once again for coming to NATO headquarters. I look forward to continuing our work to further deepen the cooperation between NATO and Azerbaijan. So please welcome once again. Thank you very much, Mr. Secretary General. Thank you, first of all, for invitation. It's a big honor to visit NATO headquarters again. We discussed already, it's my second time in this building, but the seventh time I'm visiting NATO headquarters. And this all actually shows the dynamism of our cooperation. Thank you for your words about our contribution to the Resolute Support Mission. Azerbaijan proved to be a reliable partner of NATO. We started our peacekeeping duties in Afghanistan in 2002 and ended in the end of August this year, and Azerbaijan military servicemen were among the last military servicemen of coalition forces who left Afghanistan. And of course, it's a great experience of working together. Today, we also discussed our future plans of cooperation. Azerbaijan participates in NATO's military training. At the same time, with one of the active and leading NATO members, Turkey, we had 7 joint military trainings only this year. And this actually is serving the cause of peace and stability in the region. We discussed with Mr. Secretary General the post-war situation in the Southern Caucasus. Azerbaijan is committed to peace, to stability and predictability, and our efforts are aimed at the minimization of risks of any new war in the region. For that purpose, the best way is to open communications, to establish active dialogue, and to learn to be neighbors again. Our policy is very open and straightforward, and I hope that if there is a goodwill from Armenian side, we can start, as we proposed, working on a peace agreement between two countries and to put an end to hostility. Also, with Mr. Secretary General, we discussed energy security issues in the region. I informed Mr. Secretary General that today Azerbaijan is a reliable supplier of natural gas to 4 NATO members, and I'm sure that in the coming years a number of them may grow. It's also important for regional stability, security, because energy security already is part of national security of the countries. In general, we are very glad of having this high level of interaction with NATO, and we are very glad that NATO appreciates our efforts, and we agreed today to continue joint efforts for the benefit of the region and the security in the world. So thank you very much for the invitation once again. Rika Jostia, Credit for Europe. Question for both of you, starting with Mr. Aliyev. Mr. Aliyev, you mentioned relations with Armenia, and one of the issues is the Sangasur corridor. Would you accept Armenians' custom checks in that corridor, or what is the idea for Azerbaijan for this one? And also, can I also ask, you will meet with Mr. Pashinyan and Mr. Michel later today, you have dinner with them. You are bound to sign some sort of declaration on connectivity. What does that mean exactly? Can you mention what sort of connectivity issues you can have with Armenia? And for Mr. Stoltenberg, a Russian official today talked about a moratorium on missiles, intermediate missiles. Do you see this, is this some sort of olive branch, or do you think it would be better to perhaps go back to the INF treaty that Russia walked away from? Thank you. On the Zangezur corridor, I'd like to say that the proposal of opening of this part of communication in the region is reflected in trilateral declaration signed on November 10 last year by President of Russia, Prime Minister of Armenia, and myself. So it's a kind of obligation for Armenia to provide all the necessary facilities, though it was not easy during this more than 1 year to move forward. At this stage, we achieved an agreement on building the railroad connection
from Azerbaijan through Armenia to Nakhichevan Autonomous Republic, and also agreement on construction of the highway. But the exact route of the highway has not yet been identified. It's a matter of future discussions, and we will definitely discuss it this evening on a trilateral meeting hosted by Mr. Charles Michel. With respect to the legal regime of the Zangezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor, because in trilateral statement it clearly says that Azerbaijan provides security and unimpeded access for connection between Karabakh and Armenia should provide the same unimpeded access and security for connections between Azerbaijan and the Nakhichevan Autonomous Republic. So today, there are no customs on Lachin corridor there. Therefore, there should be no customs on Zangezur corridor. If Armenia would insist of using the custom facilities to control the cargoes and people, then we will insist on the same on Lachin corridor. This is logical, and the decision is to be made by Armenia. We are ready for both options, either no customs on both or both customs on the two. And with respect to connectivity, it's really a big opportunity for the region to integrate the regional transportation links, because Zangezur corridor is not only for us to get access to Nakhichevan Autonomous Republic, but also for Armenia to get a railroad connection with Iran through Nakhichevan Autonomous Republic. It's for Armenia to get a railroad connection with Russia through the territory of Azerbaijan. Today they don't have this railroad connection. So it really will create a special positive atmosphere in the region and a win-win situation for everyone. Therefore, I think that the evaluation of these opportunities is very important, the proper evaluation, important in order to plan our peaceful future. But again, we are ready. We already made several public statements that we want to turn the page of hostility and work on peace agreement. Today's meeting with Mr. Pashinyan and with Mr. Michel will clarify a lot. On the missiles, for many years we had a ban on all intermediate range weapons, banning also, of course, intermediate range missiles in Europe. That was the INF Treaty agreed back in 1987. But we have now seen the demise of this treaty because Russia violated the treaty by deploying new intermediate range nuclear capable missiles in Europe. They have done that for many years, and that led to the demise of the treaty banning all intermediate range weapons. So the proposal from Russia on a moratorium is not credible because we had a ban and they violated that ban. So unless Russia in a verifiable way destroys all its SSC-8 missiles, which are those missiles that violated the INF Treaty, it is not credible when they now propose a ban on something they actually have already started to deploy. NATO has no intention of mirror what Russia does, so we have no intention of deploying nuclear-capable missiles in Europe. We continue to stand ready to engage in dialogue with Russia, and we believe we need arms control. We need to engage in arms control to prevent a new arms race. But this particular proposal of a moratorium is not credible because actually Russia needs to prove that they destroy those weapons that actually destroyed the agreement that banned all kinds of intermediate range weapons in Europe. My name is Vogar Seidov, and I am from Azerbaijan State Information Agency. And my question is to Mr. Stoltenberg. After the victory in the Second Karabakh War, Azerbaijan, as a winner country, has repeatedly suggested to Armenia to work on a peace agreement on the basis of recognition of territorial integrity and sovereignty. But unfortunately, Armenia, to this date, has avoided this goal. Now my question is, given the developing relations between Armenia and NATO,
what role can NATO play in persuading Armenia to sign the peace agreement with Azerbaijan? Thank you. First of all, we welcome the fact that it was possible to end hostilities and actually reach an agreement that stopped the fighting. Second, we strongly believe that it is important to continue to normalize the relationship between Azerbaijan and Armenia, and NATO support the efforts towards normalization and dialogue between Azerbaijan and Armenia. And the President and I discussed actually these issues in detail during our meeting today, and I also welcome the fact that there will be a trilateral meeting later on today, and that highlights that dialogue is going on, normalization is moving in the right direction, and the important thing is to avoid actions that could result in resumption of violence, and unresolved issues should be settled by diplomatic means. NATO does not take side because we have Azerbaijan as a valued partner, but also Armenia is a valued partner of NATO. So we support the diplomatic efforts, we support the trilateral efforts, and we strongly support the normalization between Armenia and Azerbaijan. Dekabrın 14-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə NATO'nun Şimali Atlantika Şurasının iclası keçirildi. Prezident İlham Aliyev iclasda iştirak etdi. İclasda Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı və praktiki müstəvidə əməkdaşlığın inkişafı, Alyansın Əfqanistanda keçirilən qətiyyətli dəstək missiyasına ölkəmizin töhfəsi, Azərbaycanla NATO arasında planlaşdırma, analiz prosesi və digər proqramlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri, həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında rolu, regional proseslər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. NATO'ya üzv dövlətlər tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına bir daha dəstək ifadə olundu. Bu mövqeyinin NATO'nun sammit sənədlərində də dəfələrlə təsbit olunduğu qeyd edildi. NATO'ya üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın qətiyyətli dəstək missiyasındakı rolu xüsusi vurğulandı. Azərbaycan hərbiçilərinin Kabil hava limanı vasitəsilə 120 mindən çox mülki şəxsin təxliyəsində oynadığı rol NATO rəsmiləri tərəfindən xüsusi qeyd edildi. Azərbaycanın 2002-ci ildən 2021-ci il avqustun 27-sinədək bu əməliyyatda iştirak etdiyi və Əfqanistanı ən son tərk edən ölkələrdən biri olduğu bildirildi. İclasda həmçinin Azərbaycan və NATO silahlı qüvvələri arasında operativ hərbi uzlaşma məsələsinin artırılması da qeyd olundu. Tədbir çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı və üzv dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən verilən suallar cavablandırıldı. Prezident İlham Aliyev Azərbaycanın regionda oynadığı rol, xüsusilə Vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra bölgədə yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət, Azərbaycanın Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə hazırlıq kimi məsələlər haqqında ətraflı məlumat verdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, NATO'nun 20-yə yaxın ölkəsi Azərbaycandan neft ixal edir. Həmçinin Alyansın 4 ölkəsinin, o cümlədən Türkiyənin Azərbaycandan qaz ixal etdiyi və gələcəkdə bu coğrafiyanın genişləndirilməsi imkanlarının olduğu diqqətə çatdırıldı. Azərbaycanın enerji təchizatı sahəsində etibarlı tərəfdaş olduğu, alternativ mənbə və alternativ xətt üzrə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini verdiyi qeyd edildi. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.